conformity to moral rightness in action or attitude, which is righteousness, the upholding of what is just, especially fair treatment, and due rewarded in accordance with honor, standards, or law. Justice is law, the administration and procedure of law. And justice is a judge, which is a judge on highest court of a government, such as a judge on the U.S. Supreme Court. Justice is also conformity to truth, fact, or sound reason. That's all from me. I will pass this presentation to Nur Farah Fatini. Thank you, Aisha. Hi, my name is Norfara Fatini. My metric number is 051633. I will present about Western philosophical conceptions of justice. Okay, first one, for Plato, justice is a virtue establishing rational order with each part performing its appropriate role and not interfering with the proper functioning of other parts. Uh, Second is Aristotle. Aristotle says justice consists in what is lawful and fair, with fairness involving equitable distributions and the corrections of what is inequitable. For Augustine, the cardinal virtue of justice requires that we try to give all people their due. For Thomas Aquinas, justice is that rational mean between opposite sort of injustice involving proportional distributions and reciprocal transactions. Next, for Best belief, justice is an artificial virtue necessary for civil society, a function of the voluntary agreements of the social contract. And lastly, John Rawls analyzed justice in terms of maximum equal liberty regarding basic rights and duties for all members of society with socio-economic inequalities requiring moral justification in terms of equal opportunity and beneficial result for all. Western philosophers generally regard justice as the most fundamental of all virtues for ordering interpersonal relations and establishing and maintaining a stable political society. Next, there are three independent justice norms or principles which influence the allocation decisions. So the first one is equity. Equity is consideration the input or contribution made by the recipients. Second is equality. Ignore any differential contributions of recipients. And last one is need. Resources be allocated in response to recipients' legitimate needs. Next, the meaning of justice in Islam. In the Islamic worldwide, justice denotes placing things in their rightful place. It is also means giving other equal treatment. Justice is also a moral virtue and an attribute of human personality as it is in the Western traditions. And lastly, justice is close to equality in the sense that it creates a state of equilibrium in the distributions of rights and duties, but they are not identical. Next, I will pass the next slide to Nurin. Thank you. Okay, thank you, Farah. My name is Nurin Nabila Wendina Esmadi, metric number 050539. So I will continue with Islamic view of distributive justice. Includes the three main streams. I'm sorry, the words doesn't appear there. Includes the following three elements. Okay, so the first one is guarantee of fulfillment of the basic needs to all.
The second one is equity but not equality in personal incomes and elimination of extreme inequalities in personal income and wealth. Next. Islamic discourse on distributive justice according to different scholars. Discourse is the expression of thought. So the first one is Zubair Hassan. He described distributive justice as a matter of integrated implementation of the interrelated mechanism available in the system. And the concept of amanah is the foundation of equity. Next is Islahi. Islam's focus is on personal distribution or the redistributional aspect of economy. And the last one is Hidayari. Islam's overemphasize on the ethical concepts of altruism, benevolence, philanthropy together with its forewarning against wasteful consumption and concentration of income and wealth to be the key elements of distribution in Islam. And then the three main themes of distributive justice in Islam or the outline and institutional approach, multiplicity and decentralized structure of redistributive measures, and hierarchical to lend flexibility to the system. Next slide. Okay, we move to distributive justice concerns. In Islamic system, the possibility of extreme inequalities is under control by eliminating the roots of all exploitative practices using zakah. And Islam suggests a code of conduct and guidelines for the distribution of resources with a view to earning the pleasure of the creator. The principles are adil, insaf, and ihsan. They are essentially meant to establish social justice, which blends merit and needs as the principle of justice, and thus ensure social harmony and positive relationship as the social outcome. The next one is Western discourse or the debate in the Western on social justice is dominantly philosophical, and Western philosophical discourse is preoccupied by considerations of rationality and theoretical paradigm. Next. Okay, the differences in Western and Islamic distributive justice in terms of the definition, elements, and concern. In terms of definition, Western, the quality of being just or fairness and the principle of moral rightness or equity. And in Islam, justice denotes placing things in their rightful place. It also means giving others equal treatment. In terms of elements, Western equity, equality, and need, and Islam need equity, elimination of extreme inequalities. And the concern in Western distributive justice is the consideration of rationality and theoretical paradigm, and in Islam, eliminating the roots of all exploitative practices to earning the pleasure of the creator. And the last one is conclusion and opinion. Distributive justice helps us understand several aspects of social exchange processes, which is economic, social, ethical, and moral. And distributive justice in an environmental context is the equitable distribution of a society's technological and environmental risk impacts and benefits. That's all for our presentation. Thank you, everyone. And next, we will open for Q&A. Okay, so thank you for group 4. So now I would like to invite group 2 first for any question or comments regarding the presentation. No. Hello. Overall, their presentations are so nice and smooth, and the flow follow. Yeah, I think it's interesting.
Okay. Anything else, group number 2? Any question, group number 2? You comment juga ada question. Hi, madam. I would like to Hmm. ask a question. Okay. What is the situation of distributive injustice in workplace? Alright. Distributive injustice in workplace. Okay, group number 4. Any example of situation that involve distributive justice? Okay, thank you for the question. In my opinion, in social psychology, distributive justice is defined as perceived fairness of how rewards and costs are shared by distributed across group members. For example, when some workers work more hours but receive the same pay, group members may feel that distributive justice has not occurred. Um, that's all from me. Alright. Is that answer your question? Kavita kan tanya tadi. Is that answer your question? Distributive injustice. Okay, I think it's okay. Not occurred. Itu okay ayat tu. Okay, anything else? Okay, I would. Hello, can you hear me well? Okay, Aina. Rasa macam tersangkut-sangkut yang Aina punya ni. Tak apa. Just proceed. Hello, can you hear me well? Okay. Alright. Okay, for the second question, I would like to ask, is justice the same as fairness? Okay, group number 4. All right, Aina, thank you for the question. As we all know, justice is different from fairness. Justice, in a broader terms, is giving a person his due, and it is referred to standard of rightness. As an example, a teacher. As an example, if someone commit a fraud, he must be punished for justice to those he can. Fairness is known as a quality of being fair, showing no bias towards some people or individuals. As an example, a teacher must be fair to all students in terms of giving marks. That's all from me. Thank you. Alright. Ada lagi tak group tu? Is that all? One last question. Alright. Okay. What are the example of distributive justice in your opinion? The example. For example, I think group number 4 had answered this question kan, yang Kavita tanya tadi kan? Is that true? Kan? Betul tak group number 4? Yes, betul. Ha? Ya, betul. Dia dah Yes, jawab madam. tadi. Ah, Yes, the tapi example, siapa yang jawab tadi? She gave the example of wages, workers kan? Workers punya Yeah. wages. So instead of giving equal rate to the workers, we have to look at their qualification and also type of work that they have done. Okay, that one is considered as justice, kan? Betul? Okay, sorry. Okay. Alright.
Anything else? Okay. Ah, For the other questions, uh-huh. what is the situations of distributive injustice in workplace? Sorry? For this third Situation in what? questions, Uh-huh. what is the situations of distributive injustice in workplace? In workplace. Sorry, tadi dah jawab yang question first tadi. Kan? Soalan sama. Yes, workers and wages salary itulah. Okay, you nak give salary to your employee, you cannot give them equally. Okay? If you give a salary equally to your employee, so it means injustice actually. Because the type of work, the nature of work the employee had done, their qualification is not the same, right? They have different qualification, education background. They have different nature of work, types of work. They have different different apa lagi yang membezakan selain daripada task, different position in the company, for example, or in the workplace. So if you give the same salary to all employees, so it is actually injustice. Alright, so in distributive justice, what happen is that you have to treat your employee equally by giving them salary that salary that they are qualified. Okay, contohnya macam you ada degree, you keluar nanti orang bayar gaji ni sama je setara SPM diploma. Apa yang you rasa? Okay, is it unfair? Is it fair? Is it fair kalau you habis degree in accounting, you keluar and then orang bayar gaji you sama je, SPM level sama, diploma sama dengan you degree student. Baik-baik you tak payah ambil degree kalau dah sama je semua rate of salary kan. So itu adalah distributive justice. Okay. Before I explain further, okay, I think that's all for group number 2 untuk any comments or question. Kan? Ada lagi group number 2 tak ada No. Tak ada So kalau tak ada, I like to open the question and answer session to other class members. Siapa-siapa yang ada comments ataupun you ada go through some point ke ataupun you ada go through some article journal regarding the distributive justice, so you want to share with the class. So I open this opportunity for you. Okay, kalau you ada nak comment, question ataupun nak add up any points on distributive justice. Anyone? Doktor, boleh saya? Alright, okay, sure. Boleh saya? Okay, teruskan Ashraf. Tak dengar. Okay. Boleh? First nak komen. Biasanya baik, dah baik lah. Dah rasa dah okey, jelas apa semua tu. Cumanya nak minta satu contoh untuk 3 elemen tu. Yang rasa sebelum ni ada satu yang kotak lah. Kalau boleh elak pergi kepada slide. Equity tu. Yang Equality need tu. Nak minta bagi contoh. Slide mana tu group number 4? Slide yang kotak. Ni? Yang elemen tu. Alright. Boleh tak bagi contoh untuk setiap elemen untuk setiap Western Islamic? Group number 4 boleh bagi contoh? Okay, saya try madam. Okay. Okay, equity, saya dengan kejap Saya ada gambar sebenarnya yang terang semua tapi that's good. Sebenarnya tapi saya tak infografik ni lagi mudah nak faham. saya guna phone madam.
Okay. Ah, Tak apalah, you just explain using your simple words je. okay, kejap What ya, you madam. understand. Okay, yang saya tengok ni lah. Okay. Equality, the assumption is that everyone benefits from the same support. This is equal treatment. And for Equality yes, and then for equity, everyone gets the support they need. This is the concept of affirmative action, thus producing equity. Alright. Then Nick. And next is provide. Alamak, yang ni tak ada. Saya ada 3 ni justice. Dia bezakan 3 tu. Alright, it's okay. It's okay, Ashraf. Nanti saya akan explain that one later. So ada apa-apa lagi tak kalau ada nak add up apa? Doktor, Aha. yang saya nak tanya sikit boleh? Secara umum je lah. Apa pendapat doktor tentang kesamarataan? Kesamarataan tu ialah ni equality. Equality lah tu, kesamarataan. So that one it depends on the situation actually. So you kena tengok lah. Saya rasa equality ni dia ada certain part kita tak boleh nak guna equality. Okay, ada certain situation yang kita kena guna the concept of equality, kesamarataan. For example, yang macam saya sebut tadi lah regarding the employee salaries ataupun workers punya wages So if you use the concept of equality on that, what happen is that it is injustice. Okay, injustice actually to people who actually qualified for higher salary, but then they just give you the salary, the amount that similar with other worker yang ada setakat SPM dan diploma sahaja. Okay, itu nombor satu. Yang nombor dua, we can see that Allah jadikan kita ni berbeza. Berbeza. Kalau kita nak gunakan the concept of equality, for example gender, okay, between men and women, you rasa kita boleh ke ada konsep kesamarataan antara between men and women? Sebab dalam Al-Quran itself mention that, for example, if you look at the concept of faraid, the concept of wasiat, faraid semua tu kan, you tengok kenapa harta bila si mati tinggalkan harta dia lebih kepada golongan lelaki daripada perempuan. Okay, kalau kita gunakan kesamarataan, equality, ia nampak macam tak adil, nampak macam unfair. But then kalau you tengok in detail ataupun you go through betul-betul reason di sebalik tu, dia ada reason dia kenapa bila faraid ni kita lebihkan kepada lelaki daripada perempuan, sebab dia tengok kepada responsibility pula. Okay, tanggungjawab orang lelaki ni lagi besar. That's why faraid tu disalurkan lebih kepada lelaki sebab tanggungjawab dia lagi besar. Yang perempuan ni dapat sikit sebab apa? Tanggungjawab dia kurang. Dan lelaki ni dia punya role tu, dia adalah ketua dalam keluarga. Kalau dia tak ada keluarga pun dia sebagai abang, dia jadi ketua kepada adik-adik dia. Even kalau dia dah tak ada, kalau parent, katakan ayah dah meninggal, mak ada. So kita sebagai orang lelaki ni dia ada dia yang menanggung dosa ibunya pula. Faham tak? Dia punya responsibility tu besar. Okay, so dekat sini konsep kesamarataan ni kita kena tengok depends on the situation lah. Depends on the situation. Kalau kita nak guna konsep kesamarataan between genders, okay, orang lelaki dapat ni, orang perempuan pun nak dapat ni, it is unfair actually. Okay, sebab kita punya responsibility berbeza dan kita punya physical pun berbeza. Kita punya tenaga pun berbeza. Okay, so saya rasa konsep kesamarataan it depends on the situation. But then
depend situation pun saya rasa konsep kesamarataan ni tak boleh sangat diguna pakai. Okay? Is that answer your question, Ashraf? Boleh doktor. Boleh doktor. Cuma doktor kalau saya tanya pasal isu semasa boleh doktor? Aha. Pasal contohnya pasal penubuhan sekolah vernacular. Yang tu kalau doktor kan kalau tengok kepada jumlah non-Muslim dengan Muslim tu kita dah tengok advantage dia sebelah mana. Lepas tu kita tengok bilangan sekolah dia tu macam mana. Lepas tu tiba-tiba bertambah pula sekolah vernacular. Lepas tu pada pendapat doktor, adakah ia sesuatu yang sesuai ataupun tak? Yang sama rata gitu. Ini susah sikit nak komen sebab kita duduk dalam negara yang multiracial. So bila multiracial, kita ada masing-masing nak menegakkan hak masing-masing. Masing-masing nak mendapat keistimewaan masing-masing. Untuk masing-masing punya interest, nak pursue dia punya interest. So again, it depends lah. It depends apa sebenarnya purpose kita. Okay. Kalau you nak tubuhkan vernacular school contohnya, so apa sebenarnya yang you nak? Okay, apa sebenarnya you nak? Adakah sekolah yang sudah ada ni tak cukup? Ataupun adakah you rasa hak you dipinggirkan disebabkan tak ada sekolah khas untuk you? It depends. Dan berbalik kepada konsep kesamarataan, kalau kita tengok pada Malaysia ni sebab kita ada berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai kaum. So nak apply equality ni a bit tough lah, susah, a bit difficult. Alright. So saya rasa against untuk benda-benda macam ni kita tengok balik pada purpose. As long as kita rasa, kalau kita rasa benda yang kita dah ada sekarang ni mencukupi, so saya rasa tak perlulah kepada nak tubuhkan vernacular school lah apalah. Itu lebih kepada saya takut nanti dia akan more tu jadi macam racism, macam racial punya isu pula. Okay, sedangkan kita treat benda semua sama je. Okay, alright. Dan again kita tengok pula sebab apa, kenapa keistimewaan diberikan kepada orang Melayu, orang Islam macam tu, sebab nation ni majoritinya terdiri daripada Malay and Muslim. Alright, so that's why dia lebih kepada the need tu, kita berbalik pada elements tadi. First of all, Islam kata dia kena fulfill need dulu. So the need ni, keperluan ni lebih kepada Malay and Muslim lah. That's why negara kita dilebihkan kepada situ, sebab majority kita punya citizen ialah Malay and Muslim. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh ignore other race ataupun other religion. Okay, that's why kita tengok walaupun kita lebihkan kepada Malay and Muslim, tapi kita still boleh hidup aman damai bersama dengan religion dengan race yang lain. Sebab apa? Kita tak mengenepikan hak diorang. Okay, kita treat sama rata. Bukan sama rata nak katakan ini dah dipanggil distributive justice. Ni dah dikatakan distributive justice. Kalau berpegang pada justice je, asal-asal justice ni in general ialah, justice ni ialah apabila semua orang dapat sama banyak. Itu asal-asal konsep dia, justice. Tapi bila macam tu, dia akan jadi masalah juga. Okay, contohnya macam negara kita, macam yang cakap tadi kita punya majoriti Malay Muslim, tapi disebabkan kita ada, kita nak bagi sama rata ni, jadi walaupun kita majoriti, ada race, ada religion kena terima benda yang sama. Itu ialah justice. Justice konsep asalnya. Semua orang kena dapat benda yang sama. Which is sebenarnya sometimes dia akan jadi unfair juga. Okay, so that's why adanya konsep distributive justice. Sebab kita ni ada kita ada resources yang terhad, limited resources, scarcity, kita ada kekurangan. So bila ada kekurangan, kita kena bagikan, bukan bahagi sama rata, tapi kita nak bahagikan tu kita kena tengok dulu. Macam Islam dia highlight yang first is need. Kita kena tengok pada keperluan.
Okay, katakan keperluan lebih sebab majoriti kita ialah Malay Muslim, so keperluan lebih pada situ. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh ignore the need of other race and other religions. Alright, again about the school vernacular apa semua tu, itu lebih pada sometimes itu saja nak provoke macam political issues lah semua kan. Sebenarnya benda tak ada benda pun. Benda macam kita dah lama dah hidup dalam abang-abang tapi benda tak ada isu pun. Tapi sometimes biasalah ada je yang akan menambah garam supaya kita jadi apa, tak bersatu. Sedangkan tengok macam kita dulu sekelas ada Indian, ada Chinese, ada Malay. Okey je. Dan sebenarnya bila kita bercampur ni, dia jadi lagi seronok tau sebab kita ada boleh share kita punya different opinion. For example, today we discuss about the difference between Western and Islamic thought. So kalau ada religions yang lain selain ada religion selain daripada Western and Islam ni, you boleh tambah according to religion apa pendapat tentang distributive justice. You boleh tambah. So benda ni sebenarnya lagi seronok bila kita share. Dan benda ni tak dapat di mana-mana negara di dunia kecuali Malaysia. Sebab Malaysia is multiracial country. Okay. Sebelum saya pergi, sebenarnya saya akan discuss about this topic. Tapi sekarang ni kita tak habis lagi dengan group number 4. Ada lagi tak you nak tambah apa-apa? Nanti saya akan discuss in detail lah regarding this question the task given to group number 4. Okay, anything else you want to add? Tak ada. Kalau tanya pendapat pasal yang case dulu, yang pasal Donzong tu, yang dia orang just nak tambah 3 helai Jawi sahaja. Tiba-tiba yang Donzong marah. Saya rasa macam dia yang unfair sikit. 3 helai je pun dia cakap. Again lah, itu saya rasa itu lebih kepada sebenarnya benda tak ada apa-apa pun. Tapi ada benda, sometimes orang saja nak provoke, dia nak dia nak kucak-kacirkan kita. Kadang-kadang kita hidup dalam ni tak ada masalah pun. Pergi kelas sekali, duduk rumah sekali, kalau tengok anak-anak kecil main sekali, tak ada masalah pun. Tapi bila isu-isu macam ni, kadang-kadang saja untuk memecah belahkan dia, macam itulah dia sebenarnya nak kata fair ke tak fair tu, saya pun tak sure lah kan nak kata fair ke tak fair tu. Against lah, kita nak judge benda tu fair ke tak fair, kita akan berbalik pada elements apa yang kita pegangan kita. Kalau contoh macam tadi, Islam first is need. So you kena tengok lah the need, betul kita fulfill the need of an individual tu. Kalau kita ikut dia, fulfill ke keperluan dia dan orang lain. And then kita tengok pada setiap elemen ni lah. And then baru kita boleh consider benda ni sebagai just or unjust. Sebenarnya just or unjust ni ialah something yang very subjective. Something yang very subjective. Okay, needs professional judgement lah untuk kita judge sama ada benda ni justice ke injustice. Okay? Okay, anything else? Lagi doktor pasal yang contohnya pasal contoh yang gaji menteri yang biasa orang petikaikan gaji tinggi tapi kerja tak belah mana. Lepas tu kalau saya tengok ada tanggungjawab dia tu agak besar sebenarnya. Kalau dia perform tapi dia tanggungjawab besar, jadi macam agak ni Kalau betul dia menjalankan tanggungjawab dia, tak apa. Yang orang question ni takut muka tak nampak buat kerja tapi gaji besar. Salah satu masalahnya ialah sekarang ni, you kalau gaji you besar dan you buat kerja, orang takkan bunyi. Masalahnya you tak buat kerja, gaji besar, lepas tu you duk upload mengata-kata you dengan kemewahan yang ada, you pergi jalan sana sini, yang tu orang akan bunyi.
Okay, pasal just and unjust, kalau dari segi governmentnya, kalau basic salary tu kita dah ada tangga gaji. Bila ada tangga gaji, kita follow je lah yang tu. Kemungkinan yang selebih diorang dapat tu mungkin dari segi allowance ke ataupun duit-duit dari sumber yang lain. Okay, yang tu kita tak payah petikaikan. Yang penting basic salary tu dah mengikut tangga gaji, dan tangga gaji tu mengikut you punya qualification dan juga you punya nature of task. Contohnya saya sebagai lecturer, okay, sekarang ni saya baru habis belajar tak pegang any jawatan admin, post admin dalam universiti. So gaji saya mengikut tangga gaji. Tapi kalau saya pegang jawatan dan post admin, contohnya saya jadi KPP, ketua ataupun jadi dekan, dia ada allowance khas pula. Sebab apa? Nature of work kita sibuk daripada orang lain. Alright? Okay? Itulah. Madam, Yes. saya ada nak tambah sikit pasal tadi yang Aisyah ada tanya soalan pasal sekolah vernacular tu. Okay, mostly memang saya setuju lah apa yang Madam kata tu. Kita berbalik pada keperluan. Yes. Untuk segi dia macam tadi pihak lain dia kata kenapa belajar bahasa dia. Dia sekarang ni sebab kita tak tertakluk kepada perlembagaan, kita letak agama Islam sebagai agama rasmi negara. So sebab tu kita perlu tekankan agama, tapi kita tak melarang agama lain. Tapi kita tak boleh nak mengamalkan, kita tak boleh mengamalkan sebab kalau kita mengamalkan, dia jadi macam songsang untuk kita sebagai umat Islam ni. Bukan Sebab majoriti ialah Malay Muslim. Ya, bukan kita menolak sepenuhnya, tapi kita menjaga. Yes. Lepas tu seterusnya dia benda-benda yang nak kesamarataan ni, dia berbalik kepada kata kolaborasi ataupun kerjasama antara Menteri Perpaduan dan Menteri Pendidikan untuk menstabilkan dari segi jurang antara bangsa. Kalau betul dia macam semakin semakin runcing sekarang ni, dia kena perbaiki dari segi That's why saya cakap Malaysia as a multinational country ni, dia sebenarnya very challenging and it is very difficult to handle lah. Sebab kita ada banyak religions, kita banyak races. Etnik tu you bukan tengok majority je. Kalau you masuk kampung orang asli lagi banyak dia punya. Macam mana you nak make sure yang you ni adil untuk semua orang ni, dan semua orang ni ada different needs. Macam mana kita nak cater semua needs ni supaya berlaku konsep adil ni. Maknanya kita tak menzalimi sesiapa. Alright? So it's very challenging and it is very difficult. Okay? Tapi insyaAllah ada jalan. Yes. Yes. I just would like to add on. Okay, good. I understand that. Siapa yang cakap ni? Saya tak nampak siapa. Hello, I'm Janini. Alright, Jenny. Okay, so I understand all the things that you've been telling so far, but I just want to add on and say that there are a lot of injustices for other races in this country, especially for races from the East Malaysia and also like Indians and Chinese. They still didn't get a lot of privileges. It's because we understand that the most population is Malays and you are getting you need those privileges, but because of this some keperluan tercicir. So I don't understand, like, this topic is something else, but yeah, the class is focusing more on like the vernacular schools. Like you already have like agama schools, you know. So like let us have like the Tamil school and Chinese schools. Like I remember one student
mentioned about Bahasa Jawi. Yes, okay, it's okay, good to learn a new language and adding it to the syllabus. But then forcing those kind of things because it's more related to religion on other students who are not interested to learn, I don't think that's important, because there are other things that we should focus on in this country, because a lot of other people in our country like Indians, they are facing injustices like case kalau ada any crime, they focus more on Indians sebab kita ada crime rate yang high. So like itu force the orang tu buat lagi banyak crime sebab kita tak dapat kerja, tak dapat rumah sewa and all the other injustices. So like telling that we should give more privilege to Islam, it's good, but then you should take care of other races also because we reside in the same country. So But just want to add on. okay, thank you, Janani. Yeah. Well, like I said before, it is good to have another races or religion in our class because what? We can share our opinion. Then sometimes being as a majority citizen in the country, we can't see sebab kita selalu dapat privilege macam Janani cakap kita selalu dapat privilege. So kadang-kadang kita tak nampak some other regions and races mungkin memerlukan benda lain tapi kita tak nampak sebab macam Janani cakap tadi dia bukan Malay Muslim. So untuk paksa dia belajar Jawi so macam susah macam tak boleh. And then another privilege macam diorang scholarship pun kemungkinan susah nak dapat. Even untuk sewa rumah pun sometimes dia dah spesifik kan nak bangsa apa duduk, nak agama apa duduk. And then dari segi pekerjaan pun kadang-kadang dia dah state kat situ dia nak siapa race siapa je yang bekerja dengan dia. So something like that lah. Tapinya saya nak highlight kat sini balik kita back on track. Okay, our discussion today is regarding the distributive justice. Okay, distributive justice. Macam yang group 4 explain tadi, justice ni sebenarnya dia ada banyak jenis. Justice ni ada satu konsep yang luas dan dia ada banyak jenis. Many type of justice. Alright, that's why when I give the task to group number 4, saya tak mention dalam question tu, please compare and contrast the concept of justice between Western and Islam. Saya fokus terus pada distributive justice sebab apa? Distributive justice ni is closely related to us as an accounting students. Alright, so apa sebenarnya, okay, thank you group number 4 so saya rasa saya akan go through kepada question ni. Okay, so apa sebenarnya distributive of justice? Okay, macam group number 4 explain tadi kita ada type of justice lah. Satu yang mungkin melibatkan law. Kalau you nak discuss pasal just or unjust di sini, you sebab sekarang kelas online, you minta izin dengan lecturer dulu. Boleh tak saya nak join kelas? Yang tu you boleh akan discuss lebih meluas pasal isu-isu macam ni, political issues apa semua, you boleh join law punya kelas. Tapi saya sekarang nak fokus pada distributive justice. So apa dia distributive justice? Okay, distributive justice ni ialah how you allocate the resources in this world. Sebab kita ada scarce resources, limited resources. Tapi kita punya need ni unlimited. You belajar tak ekonomi? Kita ada limited resources tapi kita punya needs ni unlimited. Macam tadilah orang ni nak ni, orang ni nak ni, orang ni, tapi kita tak banyak sumber. Okay, so macam mana nak berlaku adil supaya kita boleh fulfill all the needs. Okay, so here comes the concept of distributive justice. So macam yang group explain tadi, dia ada 3 elemen, equity, equality and need. Okay, and then you can see that between Western and Islam, dia sama je, dia memang ada 3 elemen ni. Apa yang berbeza ialah the prioritize. How they priority the element. How they prioritize the elements. Okay, kalau Western, kalau Islam dia akan prioritize the need first.
Okay, so sebelum tu kita nak tahu equity tu apa, equality tu apa, need tu apa. Okay, so kalau kita nak explain dalam bahasa yang paling mudah, equity tu apa? Equity tu ialah seseorang tu akan dapat reward sebanyak mana, berapa banyak yang dia contribute. Faham tak? Lagi banyak dia contribute, lagi banyak dia dapat. Itu equity. Okay, equality ni lah kesamarataan lah, semua orang akan dapat sama. Okay, kalau need pula ialah orang yang lebih memerlukan dia akan lagi dapat banyak. Okay, dia bergantung pada keperluan need. So that's differentiate between equity, equality and need. So macam mana kita nak buat apply distributive justice ni? So we prioritize lah. Okay, according to Western, dia equity, equality and then need. So Islam ni dia tengok pada need. Okay, and then sekejap lagi apa lagi point yang saya nak tekankan. Okay. Okay. Okay, and also group number 4 pun dah explain tadi, the example of distributive justice concept applied in Islam is concept of zakat, concept of sedekah. Okay, not only in Islam I think, other religions also promotes the benefit of giving to others. Cuma dia tak ada term zakat dan sedekah. Okay, tapi berkongsi sesama, macam kita ada lebih kita bagi kat orang sikit, itu pun saya rasa bukan zakat in Islam. In other regions also promotes that kind of actions. Okay, I think group number 4 has has a good point of the presentation, dan dia tak lalut pergi sampai ke konsep-konsep justice yang lain. Okay, and then comments from group number 4. Saya nak tanya group number 4 yang justice from American Heritage Dictionary tu, you define justice or you define distributive justice? Ada slide berkaitan dengan American Heritage Dictionary tu. Group number 4. Ni. Ini ialah definition of justice of distributive justice. Justice, justice kan? Justice kan? In general. Yes. So I would like to comment about your flow of presentation. Okay, just now bila the first slide you explain the definition of justice kan, and then you explain the next slide you explain type of justice. So supposed to be this slide you letak selepas definition tadi, ataupun you just put one definition for justice. Okay, bila you dah define justice in general and then you narrow the scope, you baru you pergi kepada type of justice, and then lagi narrow you pergi kepada distributive justice. Okay, and then I also like your presentation when you give the Western philosophical on justice and also the Islamic discourse that discuss on justice. So my comment is that you maybe can put the Western philosophical punya thought tu you put in the table so that we can see the difference between Western thought tu. Ni kan, you letak asing-asing macam ni kan.
So saya rasa kalau you put in a table lagi nampak, tapi you jangan long words macam ni. You just put point form je. Okay, senang lagi. Tak pun you boleh buat dari segi infografik. So far 4 task yang saya bagi ni semua present pakai slide biasa je. Saya expect kalau ada yang pandai dia buat poster ke, satu poster tapi dia explain everything, lagi bagus. Sebab dia lagi visual ni lagi mudah nak faham. And then sama juga yang Islam discuss tu, kalau you can put in a table lagi better lah. Okay. And overall I think this is a good presentation. Okay, you already clearly highlight the difference between this concept between Western and Islam. Okay, so well done, group number 4 and also group number 2 for the questions and comments. Okay, so with that, saya rasa kita dah habis discussion on task 4 regarding distributive justice. Okay, so again, kelas hari ni sepatutnya kita fokus kepada distributive justice, not justice in general. Okay, you have to know we actually have different type of justice. Okay, yang closely related dengan kita sebagai accounting student, distributive justice, sebab kita involved dalam resource allocation. Okay, untuk procedural justice yang melibatkan politik, yang melibatkan court, yang melibatkan tu, kita serahkan kepada yang lebih pakar, yang lebih arif pasal tu. Right? And then apa lagi? Okay, you dah baca artikel on Al-Aidarus tu kan? Apa artikel on Western and Islamic Ethical Principles? You dah baca pasal tu kan? Okay, dan saya dah tengok ada beberapa yang berkongsi di forum. Okay, highlight. Dan artikel tu important you baca. If anything, nanti kalau masuk exam ke apa, at least you boleh jawab lah. Saya tak explain dalam kelas lah, sebab saya rasa artikel tu dah very clear, define Western theory, define Islamic ethical theory, and then dia dah clearly differentiate between these two talks. Okay, so artikel tu you kena baca. Kalau you ada jumpa artikel-artikel lain yang compare between Western Islamic thought ni, you boleh baca lagi untuk your further understanding. And okay, at 11 nanti you akan ada quiz kan? Quiz 1. Okay, so saya buka quiz tu sampai pukul 1, tapi you ada masa dalam 40 minutes je untuk answer the quiz. Okay? Anything else? Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya tak? First saya nak terima kasih sebab saya tak tahu pun ada kes pasal inequality dekat East tu. Apa sebab dia? Saya nampak tak ada masalah pun yang East dekat timur Malaysia. Dekat India dengan China lah macam ni. Saya tak tahu, saya nampak macam tak ada masalah pun. Sebab nampak relax je, tak ada orang bunyi pun. Saya cakap okey je lah. Kita memang tak tahu sebab kita yang selalu dapat privilege-nya. Sebab satu dia orang tak bagi tahu, satu saya pun tak tahu. Sebab banyak benda yang tidak diberitahu, lepas tu tiba-tiba orang bangkit. Macam-macam unexpected kan, kalau kita ada dalam kelas sebenarnya menjadikan kita ni sangat lemau dan sangat malas ialah apabila kita berada dalam kelompok kita sahaja. Bila kita ada dalam kelompok kita, kita rasa kita ni dah hebat, dah okey. Kita tak tahu lagi masalah orang, kita tak tahu lagi hebat orang lain. That's why kita tengok orang kita ni kadang-kadang nampak malas. Even saya yang mengajar pun students, sebab student Malay ni dapat banyak privilege, dia senang dapat scholarship, jadi dia tak grab this opportunity tau. Belajar pun main-main as compared to other. Saya bukan nak puji bangsa lain, tapi ini adalah facts. Sometimes orang yang susah nak dapat ni, dia akan betul-betul struggle. Tapi orang yang mudah dapat ni, kita dah bagi kemudahan tapi kita tak gunakan sebaiknya. That's why saya kata it's a good for us
to have other than other race or religion dalam kelas kita supaya kita tidak berada dalam kelompok kita je. Bila kita ada ni, kita boleh share opinion, kita baru tahu oh masalah rupanya macam ni itu lagi, bagi saya lagi membuka kita punya minda and saya suka, sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok ada parent yang lagi suka hantar anak bersekolah di Chinese school sebab dia nak challenge anak dia tu. Sebab kalau dia kata hantar dekat school yang berada kelompok Islaman ni, biasanya budak-budak ni dia tak, dia main-main, dia berada kelompok dia kan. Jadi tak best. Kalau you nak challenge yourself, you bolehlah try nanti dah habis grad you pergi bekerja di overseas ke. Itu you boleh challenge you punya. But then baru you tahu rupanya hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri, syok lagi duduk negeri sendiri. Kan? Okay. Ada apa lagi sebelum kita habiskan kelas, you nak hadap quiz pula ni? Ya doktor. Semalam saya ada dengar lah satu ceramah lah lebih kurang macam tu lah. Dia cerita macam perkongsian. Okay. Apa dia? Dia beritahu yang pasal perkongsian hidup dia. Dan macam mana cara-cara dia mu'alaf. Seorang mu'alaf dia cerita pasal perkongsian hidup dia. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Lepas tu dia beritahu yang satu yang non-Muslim, cikgu dia lah yang explain pasal Islam. Lepas tu menyebabkan salah faham tentang Islam sendiri. Saya kat terkejut kat pasal tu. Macam unexpected benda tu. Dan dia menyebabkan salah satunya peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah dia cakap Nabi sebagai pelarian. Saya tak terkejut dia macam tu. Yang tu cerita daripada mu'alaf sendiri. Okay, thank you for the sharing. Saya dah tak nak komen banyak lah pasal tu. Okay. Saya nak tanya, ada apa-apa nak tanya berkaitan kelas tak ni? Sebab next week ialah mid-sem break kan? Next week ialah mid-sem break. So, saya tak kacau you lah during your mid-sem break. Dan untuk task yang seterusnya, saya akan bagi next week. Nanti remind saya kalau next week saya tak bagi lagi task untuk group yang seterusnya, remind saya. And then your quiz 1 hari ni, you punya midterm nanti saya akan inform you later. Midterm ni after your mid-sem break lah. Okay? Ada apa-apa nak tanya berkaitan kelas ni? Sebab next week dah mid-sem break ni. Doktor bagi masa hari Khamis juga Khamis minggu depan. Hari Khamis minggu depan lah. Sebab semua saya akan bagi task tu a week before kan. Kalau tak nanti macam, kalau saya pergi awal kat group ni macam dalam macam banyak pula masa dia. Lepas tu lagi satu. Group-group lain mana yang dah present, remember to submit your report. Dalam Eclipse. Okay? Alright, so I think that's all for today. Kita tanggalkan kelas dengan tasbih kifayah dan surah As. Okay, good luck for your quiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Okay. Thank you, Doktor. Thank you, madam. Okay.